Okay, um, what I'm planning to deliver in this video lecture is the Miller indices. Okay, so I have taken the Miller indices today. So for those who are find it difficult to understand, so this session is solely dedicated for those students they didn't understand the concept of Miller indices. And if you see when we are dealing with crystalline materials, so if you look at the past few classes, we mainly deal with the crystalline materials, isn't it? So when we are dealing with the crystalline materials, it is necessary to specify a particular point within a unit cell, because we all know that the crystalline materials, they have a definite order, a long range order. So it is very necessary to specify a particular point within a unit cell. Also, a crystallographic direction or some crystallographic plane of atoms. Okay, there are some labeling convention to represent these crystallographic directions and the crystallographic planes. Not only to the direction and planes, but also used to, these indices are used to designate point locations, directions and planes. As I told you in the class, the basis for determining this indices values or the index values is a unit cell with a right-handed coordinate system consisting of XYZ axes situated at one of the corners of the unit cell. Okay, so I already told you what is the significance of finding out the crystallographic planes and directions. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ crystallographic planesഉം directionsഉം, the significance of crystallographic planes and directions in a unit cell. And again, so we introduce the topic Miller indices. So the Miller indices are used to describe the crystallographic directions and planes. So these Miller indices are a shorthand notation. They are Miller indices are nothing but a set of three integers or indices. Okay, they are known as the Miller indices. So the Miller indices are nothing but they are shorthand notation. These three indices or the three integers are used to describe the crystallographic directions and planes. And as I told you just before, the basis of determining the Miller indices is a unit cell with a coordinate system having three axes along the edges situated at one of the corners. Now first we are going to discuss about the crystallographic direction. So it is defined as a line between 2 points, or the crystallographic direction is a vector. Now what is shown here, ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് scientific articles paste ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which are published in some high impact journals. If you look at the titles, you can see the first journal paper is the structural and optical properties of nickel oxide nanoparticles, investigation of antimicrobial applications. The second title, you can see that ion implantation of copper oxide thin films, statistical and experimental results. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ജേണൽ പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പ്ലെയിൻസ് അല്ലെ മില്ലർ ഇൻഡീസസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ച്വൽ വർക്കിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ സ്ലൈഡ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ
ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടാണിത്. You can see that mainly the crystallographic direction and the crystallographic planes we are dealing, especially when we are carrying out an XRD analysis. I mean the X-ray diffraction analysis. You know why we are doing the XRD analysis? As mentioned here, the X-ray diffraction analysis is used in this work to identify the phase purity and the crystal structure of the material. Okay, ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്തത് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് വി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് XRD analysis. Okay, and what we obtained, you can see that the possible diffraction peaks at, you know that how does the XRD works, and lambda is equal to 2d sin theta. You are familiar with the expression and everything. Okay, and if you look at this explanation, you can see that for the corresponding value of 2 theta, the Miller indices HKL plane at 111, 200, 220, 311. Now using this Miller indices, I mean HKL values, you will be able to find out the lattice constant. Okay, you know what is lattice constant, isn't it? They are nothing but the lattice parameters which are used to designate the crystal structures or the crystal systems. Based on the lattice parameters we classified it. I hope you are remembering. And you can see it here also. The lattice constants can be found out using this formula. This HKL are nothing but the Miller indices. Okay, now I just mentioned this to make you know that where we are finding the application of Miller indices. This is second paper discussion ആണ്. Second paper the crystal structure and phase identification of Cu2O thin films were studied using X-ray diffraction. Usually X-ray diffraction അനാലിസിസിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ ഒരു മില്ലർ ഇൻഡീസസുമായിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കേസിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് ഈ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ്റെയും ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പ്ലെയിൻസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എത്രമാത്രമാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനിയും നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ. മില്ലർ ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷനെയും ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പ്ലെയിൻസിനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മില്ലർ ഇൻഡീസസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ how to determine the Miller indices of direction A and B as shown in this cubic unit cell. So what is shown here is a cubic unit cell. Okay, you can see that two directions, A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ഒന്ന് എയും മറ്റേത് ബിയും. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ജനറേറ്റ് the Miller indices for the direction A and Miller indices for the direction B. Okay, so for that first let us look at the direction A and generate the Miller indices. Okay, now as I told you, ഈ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഫൈനലി യു വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് UVW അല്ലെങ്കിൽ HKL എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. HKL ആണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ മില്ലർ ഇൻഡീസസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, they are nothing but the integers correspond to the reduced projections along XYZ axis respectively. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ എ എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ഞാനിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ നമ്മളിത് മാനുവലി ചെയ്യുകയാണ്. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ കാണിച്ചില്ലേ, ആ പേപ്പറിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ XRD അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഓർ പ്ലെയിൻസ് മാനുവലി.
നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പ്ലെയിനും ഡയറക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so you will be able to generate the Miller indices directly. Okay, first step എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the vector of convenient length is positioned such that it passes through the origin of the coordinate system. So it is given, okay, in the diagram. Second step എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ second procedure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ length of the vector projection on each of the three axes is determined. These are measured in terms of the unit cell dimensions ABC. ഇതൊരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് A is equal to B is equal to C. Okay, you know that. അപ്പം എന്താണ് so what does the second step means? Determine the coordinates of 2 points that lie on the direction using right-handed coordinate system. നമ്മുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ നമുക്കറിയാം 0 ആണ്. അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ പോയിന്റ്, അതായത് ഹെഡ് പോയിന്റും ടെയിൽ പോയിന്റ് എന്നും പറയുക. ടെയിൽ പോയിന്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഒറിജിൻ. ഹെഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഓർ A00, ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, കാര്യം സൈഡ് എ ആണല്ലോ ക്യൂബിൻ്റെ. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദിസ് എ കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സ്മോൾ എ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ എഡ്ജ് ലെങ്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പോയിന്റും കിട്ടി, ടെയിൽ പോയിന്റും കിട്ടി. ഏതാണ് A00. And if you are going to when the A, B, C are dropped, okay, we can represent it like 100 and 000. ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണല്ലോ. A is equal to B is equal to C. Now subtract the coordinates of the tail point from the head point. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് 3 ആക്സിസ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഡയമെൻഷൻ ABC. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ 2 പോയിന്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, 2 പോയിന്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഹെഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ടെയിൽ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കുറയ്ക്കുക. സോ 100 മൈനസ് 000, വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1000. അല്ലേ? 100 ആണ് ഹെഡ് പോയിന്റ്, 000 ആണ് ടെയിൽ പോയിന്റ്. അത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1000. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ എ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മേ ബി ഇങ്ങനെ കാണാം. ഈ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വേണേ ആവാം. ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ ആ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എങ്ങനെ വേണേ ആവാം. അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ the 3 numbers are multiplied or divided by a common factor to reduce them to the smallest integer values. ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റണം യൂസിങ് എ കോമൺ മൾട്ടിപ്ലയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 100 ആൻഡ് യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഹാവ് നോ ഫ്രാക്ഷൻസ് ടു ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ as 100 വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഇനിയും now let's find out the Miller indices for the direction B. ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മില്ലർ ഇൻഡീസസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം കോർഡിനേറ്റ്സ്, ടെയിൽ പോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ്? ഹെഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ്? ടെയിൽ പോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒറിജിനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബി ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം 000. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഹെഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്? ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര മൂവ് ചെയ്യണം? It has to move A. Y ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര മൂവ് ചെയ്യണം? It has to move A. Z ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര മൂവ് ചെയ്യണം? It has to move A. അല്ല, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ 1, പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ A ആണ്, പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് Y ഡയറക്ഷനും A ആണ്, Z ഡയറക്ഷനും A ആണ് അല്ലേ? അപ്പം A എന്നാണ്
ഈ കോർഡിനേറ്റ് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ബി സി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 1 1 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. എ വെക്ടർ ഓഫ് കൺവീനിയൻറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് പൊസിഷൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ഈച്ച് 3 ആക്സിസസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 1 1 1 head point, coordinate at the head point minus tail point. So you will get what? You will get 1 1 1 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? ഇതിവിടെ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 1 1 ആണ്. ഞാൻ പഴയ കഴിഞ്ഞതിൽ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. സോ 1 0 0 അല്ല, ഇവിടെ 1 1 1 മൈനസ് 0 0 0. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 1 1. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, the answer is 1 1 1. We have no fractions to clear also. അപ്പം ഇതല്ല കേട്ടോ, ബി ആണ്. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ബി ഹിയർ. ഫോർ ഡയറക്ഷൻ എയുടെ അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിച്ച ഡയറക്ഷൻ ബിയുടെ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ആണ് 1 1 1. നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ദി 1 0 0 1 1 0 ആൻഡ് 1 1 1 ഡയറക്ഷൻസ് വിത്തിൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ? 1 1 1 എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. 1 1 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇല്ല. ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ 0 ആണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലെയിൻ അല്ലേ? ഇതുപോലെ 1 0 0 നോക്കൂ. ദ പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ 0 ആണ്. വൈ ഡയറക്ഷനിലില്ല, ഈ പോയിന്റിലാണ് ഡയറക്ഷൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് എ ഹെഡ് പോയിന്റ്. ഹെഡ് പോയിന്റിൽ പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ 1 ഉണ്ട്. പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. കാര്യം ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്. It is not projected along y direction. If it is, this is the direction, it is projected along y direction also. So അതിനുകൊണ്ട് 1 1 0 എന്ന് പറയും. But if you look at this direction, it is projected along only x direction. So 1 0 0. And if you look at this point, this direction, it is projected along x direction, y direction and z direction. അപ്പം 1 1 1 എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഞാനിത് മൂന്നും കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ 3 ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 3 ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ആ ഡയറക്ഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ദി പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, വൈ ഡയറക്ഷൻ, ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതേസമയം ഇവിടെ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, ഇവിടെ വൈ ഡയറക്ഷനും ഇസഡ് ഡയറക്ഷനും ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ each of the 3 axes there will exist both the positive and negative coordinates. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതേസമയം നെഗറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരാം, ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡീസസും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 1 1 1 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 1 -1 1 പോസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? 1 -1 1 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. അപ്പം വിച്ച് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഈ 1-ന് മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബാർ ഓവർ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻഡെക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 1 1 1 1 bar 1. ഇറ്റ്സ് എ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ഫോർ എ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വുഡ് ഹാവ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? Also, you may please note that changing the signs of all inducers produce an anti-parallel direction. From 1 bar 1 1 bar is directly opposite to 1 1 bar 1 ആയിരിക്കും direction. You can also note that. ഇനി another example കൂടെ, ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. Determine the indices for the direction shown in the accompanying figure. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇൻഡീസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. ഒറിജിനിലൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഹെഡ് പോയിന്റും ടെയിൽ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം. ടെയിൽ പോയിന്റ് എന്താണ്? നത്തിങ് ബട്ട് ഒറിജിൻ 0 0 0. ഹെഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഹെഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വേണം, പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വേണം, പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ഇസഡ് ആക്സിസ് വേണം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്? എത്രയാ? ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ, അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ. ഇത് പകുതി ദൂരമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം ഇതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഡയറക്ഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സി.
എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഇത് എയും ഇത് ബിയും, ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എഡ്ജ് ലെങ്ത് എയും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബിയും ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എഡ്ജ് ലെങ്ത് സിയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് എന്തായിരിക്കും? ഓൺലി ഹാഫേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, a/2. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് വൈ ആക്സിസ്? യെസ്, ഫുൾ ഉണ്ട് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ബി. ഇതാണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് ഇസഡ് ആക്സിസ്? നോ കമ്പോണൻറ്റ് അലോങ് ഇസഡ് ആക്സിസ്, സോ 0. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചു. So the vector as drawn passes through the origin of the coordinate system and therefore no translation is necessary. Projection of the vector along x, y, z axes are a/2 b 0 c. And a b c ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം 1/2 1 0 അല്ലേ, 1/2 1 0. യെസ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോമൺ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ഇതിനെ 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇൻറ്റിജർ, ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജർ കിട്ടണം. അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 2. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 2 0 അല്ലേ. ആൻഡ് ഇഫ് യു, ഇതാണ് നമ്മുടെ മില്ലർ ഇൻഡീസസ്. സോ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. a/2 b 0 c. വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോപ്പ് എ ബി സി 1/2 1 0 റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 2 0 കിട്ടും. എൻക്ലോഷർ 1 2 0. ദിസ് ഈസ് എ മില്ലർ indices for the crystallographic direction. Okay, thank you.